we have gathered together today at this prayer service to pray very specially for the immediate and unconditional release of Jesuit Father Stan Swami and several other well-known human rights defenders from all over the country who have been put in the prison. Let us pray for their immediate release. Let us spend a moment in silence for the release of Father Stan and others. Let us also pray that justice may always prevail in our country. પ્રભુ અમારા દેશવાસીઓને માટે અમારી અરજ કાને લો. અસત્યોમાંથી પ્રભુ પરમ સત્યથી લઈ જા. ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા. મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા. તું હીણો હું છું તો તુજ દર્શનના દાન દઈ જા. પ્રભુનો પ્રેમ અને શાંતિ સદા આપણી સાથે રહો. પ્રભુ ઈસુએ ક્રૂસ ઉપરથી જેમ કર્યું હતું તે જ પ્રમાણે અમારા પર જુલમ કરનારાઓ અને અમારા દુશ્મનો માટે દુઆ માગવા અમને હિંમત અને બળ આપો. ન્યાયી, ગૌરવપૂર્ણ અને બંધુત્વની ભાવનાવાળા સમાજની નવરચના માટેનો અમારો નિર્ધાર કાયમ રહો. તેમાં અમે કદી પીછેહટ ન કરીએ એવું વરદાન અમને આપો. અંતે સંત પાઉલના શબ્દો, બીજો અધ્યાય કરીનો ચોથો અધ્યાય 8મી થી 9મીમાં કહીએ તો, ચારે બાજુથી વિષ આવવા છતાં અમે એકલા નથી પડી જતા. પડછાયા છતાં અમે જાનથી મરતા નથી. We pray that all in our nation move from untruth to truth, darkness to light, and from death to immortality. May peace and love of God be with us always.
Give us the courage and strength to bless our persecutors and love our enemies, as you, Jesus, have done on the cross. Let us never lose our resolve to work towards a more just, dignified, equitable, and fraternal society. In the words of St. Paul, we pray, we are afflicted everywhere, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us love and live by peace, walking hand in hand. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us love and live by peace, walking hand in hand. Man is pure and ignorant from the thoughts and pain, vanishing and poverty. Let no one live in pain. Let no one live in pain. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us run and live our dreams, walking hand in hand. Let your justice reign supreme, and righteousness be done. Let goodness rule the hearts of all, and will be overcome, and evil will overcome. Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. Let us love and live our dreams, walking hand in